Shepard did everything right. More than we could have hoped for. Commander Shepard uncovered the truth. And still, it's not enough. We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. But they're sending him to fight Geth. Geth. We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow him. He's a hero, a bloody icon. But he's just one man. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose him. Disengaging FTL drives. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector, and we haven't found any sign of Geth activity. 3 ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers! Presley! Kinetic barriers down. Multiple hull breaches. Weapons offline. Somebody get that fire out. Distress beacon is ready for launch. Will the Alliance get here in time? I'm not doing this just so they can find our frozen corpses. Get everyone onto the escape shuttle. Joker's still in the cockpit. He won't abandon ship. I'm not leaving either. I need you to get the crew onto the evac shuttles. I'll take care of Joker. Commander! Kate, go. Now. Aye, aye. Everybody in! Go! Go! Go!
Come on, Joker. We have to get out of here. No, I won't abandon the Normandy. I can still save her. The Normandy's dead. Just like us, we don't get the hell out of here. No, we just have to... Oh no. They're coming around for another attack. Watch the arm! Just another routine mission. Why do they always say that before a mission? Of course it's routine. You haven't done anything yet. It's everything that happens along the way. The choices you make, the paths you choose, that turn the routine into anything but. Of course, that's how it started. A routine mission, answering a distress call. And look where that got me. We were testing out the Normandy, Captain Anderson's new ship, when the distress call came in. An Alliance patrol on Eden Prime had been attacked. They'd seen something they couldn't explain. And whatever it was massive. I hit the ground with my lieutenant, Caden Olenko. A good kid, loyal, by the book, with a talent for biotics. We came across the lone survivor of the patrol, Gunnery Chief Ashley Williams. A soldier to the core. Tough, disciplined, ready to take on whatever came her way. Ashley joined up with us and took us to the spot where she lost her squad. That's when we saw it. The ship. Like nothing I'd ever seen. It was massive, scorching the colony and everything around it as it blasted away. We followed the path of destruction to an artifact, a beacon left by a long-dead race called the Protheans. The colony had dug it up, and whoever attacked them had tried to take it. Chief Williams made the mistake of getting too close. It hit her with some type of energy. I grabbed her and threw her out of the way. That's when it hit me. Hard. Every muscle in my body went rigid. I couldn't move, could barely breathe. Everything went black. And then I saw something. A vision. Dream. A nightmare. By the time I woke up, we were halfway to the Citadel on our way to meet the Council. I was expected to explain what I'd seen. Anderson came along. So did Adina, our political representative on the Citadel. With those two heavyweights, it seemed reasonable we could persuade the Council that the ship we'd seen was a potential threat, as was the individual behind the attacks. The main suspect for the Eden Prime massacre was a Turian Spectre named Saren. He'd been seen by one of the survivors from the colony at Eden Prime, and there was some evidence to suggest that the ship was connected to Saren. But even Adina's pointed accusations weren't enough to convince the Council. They just couldn't believe one of their chosen elite Spectres could be guilty of something like that. They needed proof, which meant I needed proof. Fortunately, I wasn't alone in my search.
Garrus, another Turian, wanted to help. A top agent for Citadel Security. Despite orders from his superiors that he shouldn't get involved, he told me he was suspicious of Saren, and he had some useful leads. More importantly, he was willing to share them. That led me to Rex, the biggest, nastiest looking Krogan bounty hunter I'd ever seen. He turned out to be more than just a brute. It was his intel that led to a fugitive with incriminating evidence on Saren. The fugitive turned out to be an energetic little Quarian named Tali. A tech expert with a knack for hacking, she'd procured some information on Saren. Evidence that proved Saren was dirty. Tali's evidence proved that Saren was responsible for the massacre on Eden Prime, and that the immense warship we'd spotted was in fact Saren's flagship. But it went much further. Saren was trying to find a way to bring back a race of sentient machines from dark space. Machines allegedly responsible for cleansing the galaxy of all organic life. These Reapers were blamed for wiping out all life 50,000 years ago, including the Protheans, then disappearing back through the mass relays to dark space, leaving no trace they'd ever been. That explained why Saren was after the beacon, and it made some sense out of my visions. But not much else. We couldn't convince the Council that the Reapers were a threat, but they agreed Saren had to be stopped. They stripped him of his Spectre status and gave me the honor of becoming the first human Spectre. My first task? Bring down Saren. Я сейчас глаза протру, еще раз гляну. Я думаю, ему уже показалось. Короче, протер не показалось. Офигеть. Сколько, короче, сколько лет, сколько зим. And maybe most importantly, daughter of Benezia, Saren's top lieutenant. And like most Asari, as beautiful as she is intelligent, and born with a unique ability to meld with Ну, other типа с возвращением. Liara was able to help me decipher some of the vision the beacon had given me. Nothing concrete, but it gave me some clues. And a new appreciation for the Asari. Her technique for accessing my vision was unexpected, but not at all unpleasant. Ashley was a little concerned about the connection I shared with Liara. As commander, I knew either relationship had the potential to interfere with the mission. I decided discretion was the better part of valor, and kept my focus on our goal, finding Saren. Thanks to Liara's help, we had our next lead, Вроде рассказують Benezia. все, що я пройшов. І що воно, як діла? Що новенького? Розказуй. He ordered Benezia to use the same technique Liara had used on me to extract information from the Rachni Queen. Як, блін, у мене поки що все по-старому. Поки що нічого інтересного не происходит. By the time we arrived, Saren was gone. With the information. I tried to reason with Benezia. Ну, вроді Saren had нормально. indoctrinated her. He had somehow acquired the ability to control people's actions and wills. Benezia wouldn't surrender. And Liara was forced to watch her mother die in her arms. And I was left with an angry, dangerous Rachni Queen to deal with. She claimed her drones would do no harm if I released her. But the Rachni had terrorized the galaxy before. I couldn't take the chance. I had a mission to do, and an army of angry Rachni would be one more problem I didn't have time to deal with. Це хто, якийсь With певець? Saren's top lieutenant dead, he was Хто це quickly running такий? out of time and places to hide. Чи актер, чи I певець, tracked him чи down at his танцор? base on Vermeer. Я не знаю, хто But we це soon такий. learned it was more than a base of operations. It was a breeding ground. Saren was breeding an army of Krogan. Це якась там Found a місна cure for the знаменитость. genophage, a disease inflicted on the Krogan to prevent them from breeding and taking over the galaxy. But the Krogan Saren was breeding were slaves, mindless beasts that obeyed Saren's will. I had to destroy the base, and all its research. Rex disagreed. Violently. Rex wanted the genophage cure for his people. I tried to convince him to help me destroy it, that these Krogan weren't real. But he wouldn't back down. He just couldn't be reasoned with, and I couldn't let the base be saved, even if it meant curing the Krogan. Saren had to be stopped. When we finally got to the center of the base, I realized just how close Saren was to completing his plan. He was already in communication with the Reapers. Якщо ти тепер папараці, все. Saren's flagship Можна he'd all assumed поздравити. was just a ship. Was a Reaper. It spoke to me. Threatened me. I could feel the menace it had for every living thing. It wanted me dead. It wanted us all dead. And I knew it was capable of doing just that.
What I couldn't understand was why Saren would help it. But there was no time to think about it. Sovereign knew where we were. We had to destroy the base and get the hell out. I split up my team in 2 squads, sending Ash with one and Caden with the other as a distraction. We had a nuke, and we planned to use it. Before we could detonate the bomb, Saren showed up. Блін, звісно, було б хорошо, якщо б це все треба було читати, а щоб була озвучка, було б чуть попроще, бо тут ще й субтитри такі, що без фона чорного і тяжело прочитати на цвітному якомусь фоні із картинки. He tried to convince me he was still in control. Said he found a way to reduce the Reaper's influence, but he was kidding himself. Or believing the lies Sovereign was telling him. Before I could convince him to stop, he ran, leaving me just seconds to extract my squad mates. I tried, but I wasn't fast enough. I could only save one of them. Ash was a good friend, and a great soldier. But I had to choose. А, це, коротше, із старої групи, виходить, якийсь учасник, і тепер став півцом, а там в старій групі ким він був барабанщиком, гітаристом, бек-вокалістом, или ким-то. Я там стару групу не знаю, хаза. Я там тако двоїх знаю, це оцього князя і самого горшка і все. I'd never tell anyone, but I had my doubts. Leaving Ashley behind had hardened my resolve, but revealed a soft spot in my defenses. How many more friends and allies would I be willing to sacrifice in order to stop Saren? We arrived on Ilos, close behind Saren. Once on the planet, we discovered a Prothean databank that helped me put the final pieces of my vision together. І що ти вже цей в блокнотике приготовлені там вопроси? Що будеш там у нього спрашивать? The Protheans had fought and died, like every species before them. But a few survived long enough to leave a parting gift. The Protheans had discovered that the Citadel was the key to controlling the mass relays. By sabotaging the Citadel, they found a way to close the relays to dark space, slowing the Reaper's return, giving us the time we needed to find a solution to stop the Reapers once and for all. Saren knew this. He was leading his army to take control of the Citadel and re-establish the relays to dark space, bringing the waiting Reapers here to destroy us all. We followed him to the Citadel. It was intact, but heavily damaged. He had caught the Council fleets by surprise, and they were only now regrouping. And with Sovereign as his flagship, there was little hope the fleets could counterattack with enough strength to take back the Citadel. But Saren was done running, and I was done chasing him. Ну, блін, це дуже мало. Наоборот, должно ще бути вопросів більше, чим зможеш задати. Щоб у тебе були лишні вопроси, щоб ти, в случае чого, могла ще 150 разів їх поміняти містами, якісь на перше місце поставити, якісь чуть нижче. Так що ти треба так, да, подумати чутко. Це ти чисто для себе робиш, чи ти десь працюєш уже? По операціям. Десь тебе нанімають хтось, чи що таке? Це ти просто по фану поки що хочеш так зробити. Чи це не пойму. Це та якась робота така, чи ти просто, ну, просто хобі? It took the combined fleets of humanity and the other races. But in the end, Sovereign fell. But the costs were immense. While humanity's efforts in the war earned us our first seat on the Council, it was a hollow victory. The Reapers were still out there. I knew the fight was far from over, but as the one who'd led the fight against Saren, I was given new responsibilities. The choice of humanity's first counselor was left for me to decide. On the one hand, Udina, the lifetime politician. Ruthless and ambitious, he would easily navigate the political landmines that would soon be put in front of him. The other choice, Captain Anderson, the career soldier. Ну, типа в тебе мінімум 10 штук должно бути, да? Мінімальне количество. Ну, не багато, не мало, ще більше половини треба придумати. Which was a sure sign he'd be perfect for it. No ambition to get in the way. The war was over. The threat had passed.
In time, the council would rebuild the Все, cell. конець зараз буде історії. Citadel could be Я repaired, значна міру. Блін, я щось думав, що во вторій часті тут озвучка є. but none of that І mattered. думаю, The буду, Reapers блін, were still out there. цей, глаза не буду If напрягати, they were all буду as powerful as Sovereign, просто на we had слух to find a way восприймати to все. stop them. А тут, блін, I пішли had to find a субтитри, way. і ніхера не I gathered my понятно. crew, took my Ні, ну як ship, через слово щось went понімаю, in ну, search of answers. кажуть, якщо була Eventually, озвучка the council would only say I was з assigned переводом, було б cleanup duty, попроще трохи. rooting out any remnants of Saren's army. Just another routine mission. Ну я більше не то, що там прям якийсь определений там рок-метал і так далі. Верні, я більше люблю рок-метал, а там якісь там отдельні направлення, ну мені якось не сильно важно. Commander Shepard. От чисто там рок-метал і все, а там уже, якщо там більше до панка, там більше до кіберпанка, чи ще до якогось там панка, мені все одно якби, якщо приємно звучить, там група нормальна, адекватна і мелодично звучить, і нормальні там припеви, і гітару завжди чуть, не якась там попса, ну нормально все. Можна, значить, записувати в плейлист. Я в последнее время сейчас вообще слухаю, типа, рок з елементами цього, з електроелементами, з елементами, короче, електроніки, о. О, так можна заново змінити, короче, тоді я, короче, разведчиком со снайпой играл. Можно ТР поменять на кого-то другого. Блин, капец. В игре ціла куча текста. В чаті тепер теж ціла куча текста. Як тебе пальці... А, ти ж типа, ну... Уже на опыте. Сколько букв писать? Не, ну так и правильно, а зачем ходить туда, куда не нравится? Согласен. Кто тут? Имплантами, все. Сингулярность, деформация, бросок, притяжение. Ну, це, наверное, его и візьмем. Крупнокалиберный пистолет, во. И пистолет-пулемет. Во, я буду, короче, контролировать противников. Ну, конечно, снайпа це хорошо, но коли в тебе есть контроль над противником, що він просто в воздухі завис. Що, розстріляю і все. Як ми робили в прошлій часті. Попробуємо. Можу, конечно, пожаліть над цим рішенням, ну ладно. Чи, блін, на снайпу. У нас на снайпа. Снайпа чутка читерне оружие і довольно больно б'є. Ладно, похер. Все, вибрав, то вибрав. Давай, погнали. He's reacting to outside stimuli, showing an awareness of his surroundings. My God, Miranda, I think he's waking up. Damn it, Wilson. He's not ready yet. Give him the sedative. Shepard, don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Heart rate's still climbing. Brain activity is off the charts. Stats pushing into the red zone. It's not working. Another dose. Now. Ну да, согласен. Heart rate dropping. Stats Логично. falling back into normal range. That was too close. We almost lost him. I told you your estimates were off. Run the numbers again. Блін, скільки там уже починається? Я б, наверное, вже поліри би пробіжав. Спочатку дивилися одне інтро, потім дивилися комікс першої частини, як проходили, потім опять якесь інтро. Ну тут графіан чуть-чутка підвезли вже, чим в першій частині. Я думаю, в третій буде ще більш-менш симпатично. Да, я теж також глянув.
Опять щось происходит. Із шкафчика пістолет. Сенса щось якась бистра чи не бистра, не пойму. З шкафчика. А де вона? Шкафчик. А, бачу. О! А де моя броня стара? З першої частини. Ох, ніхрена сенса. Не-не-не, все, міняємо. Управление. А, тут все, понял. Не надо из 50, только 15 хвата. Я не жадный. Все. Ну, более-менее, может, поменяю еще. Оп. А зачем мне опять показывают, как играть, если я первую часть прошел и сделал паранос прохождения? Мне сейчас опять показывают. Я це все знаю. Дайте мені вже противника. А и привычка на shift постоянно ускоряться, а на shift тут наоборот пауза. Надо буде поменять. А як тут бежать? Управление старое по умолчанию стоит. Как тут ускоряться? Так, если что, высокая сложность. Буду сейчас падать чаще, мне кажется, чем думаю. Начал играть сразу со второй части, а первую... Да, но такой прикол в том, що я ж із одної гри в другу ігру переносив вже всі свої дані, як я пройшов першу часть, і типа ігра все одно мене обучає. Я ж не нову ігру новим персонажем починаю, поняла? А типа я проходжу вже в следующую часть тим же персонажем з першої часті. Продовжую ним же проходити. Тобто, зачем мені обучення тоді? Ну це таке, це часть геймплея. Получается, хочешь не хочешь. Гранатомет, нихера себе. Выбрать гранатомет. Так, а де тут оружие вибирається? Вони поміняли левый shift. Подберите какую самую шибу. Плоское вооружение и выберите гранатомет. Плоское вооружение. А де мене плоское вооружение? А, ну менюшку вони поміняли, конечно. Так. Чё, прям через огонь? Нифига. Як супергерой. Да, я... Цей... Так, откуда я пришел? Блин, щось якась сенса якась непривична. Вдруг я головой ударився, да, и память потерял. Согласен. Да, блин, а це озвучки не хватає. Я буду сейчас по перестрілках участвувати і прийдеться мені що, читати це все. Мені не буде коли. Надо буде дивитися вообще на противника. Ладно, погнали. Це я. Тебе сзади там робот, если что. Блин, я предупреждаю, если что. Я на себе цю ответственность не беру і це не на моїй совісті. Ну, блин, конечно, стріляється воно як космічний воїн якийсь. А ти хто? У мене вроді напарник був білий. Прикольно, напарник в первой части был белый, теперь во второй черный. Толерантность, вся фигня, короче. Ай, что ты кажешь мне? Так, ну це всякі вопроси, погнали. И ты тоже биотик. И я биотик. Мы оба биотики.
Нафіг мені ще один біотик, дайте мені якось танка. Що ми тут за способності? Ось о, оба. Законтролив врага, короче, і все. Щось якийсь пістолет корявий. А де моє здоров'я вообще? А, бачу, внизу ось. Мне надо чутка більше делать сенсей, бо що то вообще не то пальто управління. Що то я дуже уменьшив. Зараз я буду по всьому столу яриться мишкою. Пів, прикольно, що в них руки, ноги відпадають. Перший такого не було. Це типа можна йому руку з пушкою взяти. О, в мене нема патронів. Так, а що ти хочеш від мене? Приказав. При помощи миші що буде примінено. Ось сюди ось. А, тепер у мене напарники не зліва і справа менюшки, а тепер внизу, все по центру, да? Не, ну тут уже ж є настройка легенька. Щоб іменно чисто по сюжетки пройти і це не заморачуватися. Ой, у меня остались вопросы. Такие вопросы у матросов. У матросов нет вопросов. Давай, погнали вперед. Мы ж матросы такого космические. На космических кораблях. Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Shepard's alive? How the hell? Never mind. You need to get him out of there. Get to the service tunnels and head for the network control room. Roger that, Wilson. Stay on this frequency. Все, погнали, хорош. You bet. We can get into the service. Менше розговорів, більше, короче, шутера надо більше. Я прийшов популять чутка. Дай патрони. Я бачу, та на пістолеті там патрони осталось. Так, явно не сюди. А що робити, якщо патрони закончилися? О, це, по-моєму, патрони. Оп. В першій часті, по-моєму, патрони не закінчились, там такий перегрів оружия був. Тут уже підвезли, короче. І патрони закінчуються. Починається, короче. Пошов. Ей, ти де? Іди сюди. Іди до мене. Так, патрончики. Держись. Ідем. Я, по крайней мере, йду. А, ми вдвоєм все вже. Тут опять якась записка є, щось таке. Якась голограма, ну. Опять надо все читати, надо все читати. Стоять просто 15 минут і читати. Чо ти ноєш? Так, я тебе помню, Вілсон. А що за Вілсон? Я тебе не помню, Вілсон. Going anywhere till someone fixes my leg. Should be some medi-gel in the first aid station on the wall. Hopefully there's enough to get him up and moving again. Grab the medi-gel from the first aid station on the wall. Блін, а це завдання. Просто 2 шага зробити в сторону, щоб зробити квест. Відкрити меню приказу. Покажите при помощи мыши объект, которому единство. Что за единство? А. Це там, щоб навик піднімає спутника. Thanks, Shepard. Never thought you'd save my life. I guess that makes us even now. I thought А що за Вілсон? Я ніхера не помню його. But whoever did this fried the whole system. Completely irreversible. We didn't ask what you were doing. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio. Негра я теж не знаю. Ну, не негра, а афроамериканця, скажем, да. Besides, I was shot. How do you explain that? Так, короче, да, не имеет значения. Those mechs are shooting at all of us. We'll sort it out later. We need to find Miranda first. We
can't just leave her behind. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. Щось, коротше, дали поки що одного стрімного спутника, що второго дають якогось стрімного спутника. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead, or she's a traitor. А про кого взагалі йде річ? Я половину всього пропускаю. Давай, серединку оберемо. Щось ніхера не розумію, про кого вони там розговорюють. Дайте мені пару роботів вбити. Тут би якісь картинки показували персонажа, про кого і взагалі йде річ. Я всіх по імені тут не пам'ятаю. Я ж не вчора проходив першу часть. Так, це взривається, да? А ну, пацики, одійшли сюди, обидва. Бо зараз буде бабах. Буде? Или не буде? Блін, як тебе взорвати? А ну, цю штуку. Не? Скажіть, мені приказує использовать наших меня. А, перезагрузка, о. Ніфіга, чого в мене такої штуки немає? Я, короче, взяв собі мага, да? Ну так, скажем, грубо говоря, і не можу таким пользуватися. Хорошо, тобі теж взаємно. Спасибо, що заходила. Що ти опять тут мене хочеш? Проект, программа, которая в общем, я все церковь. Сервері, що? Блін, я поки що ніфіга не можу в ігру. Треба поки що вникнуть. Бо тут мене просто не хочуть, я взагалі не розумію, що тут відбувається. А вони від мене щось вже питаються там получить якісь відповіді. I wiped out my share of Cerberus projects when I was a Spectre. Back then they were trying to kill me. Why the change of heart? Those answers are way above my pay grade. But basically, things change. The Alliance declared you dead. They gave up. Cerberus spent a fortune to bring you back. Look, I'd be suspicious too. But right now we have to work together. I thought you deserved to know what's what. Once we're off the station, I'll take you to the elusive man. He'll explain everything. I promise. Типа він працює на сервер. І що? Що то він, короче, не розказав, ніхера не поняв. Ладно, давай вперед. Я поки що ніфіга не розумію. They've seen us. Impact imminent.
Come on, through here. We're almost at the... Miranda, but you were... Dead? What the hell are you doing? My job. Wilson betrayed us all. You should have taken him alive. See what he knew. Too risky. I've put too much time and effort bringing you back to life to let you get killed now. You really think Wilson's capable of that? Not anymore. Even if you're sure, did he deserve that welcome? He sabotaged the security systems, killed my staff, and he would have killed us. You sure about that, Miranda? We've known Wilson for years. What if you're wrong? I'm never wrong. I thought you'd have learnt that by now, Jacob. I had a feeling Wilson was just looking for a chance to shoot me in the back. Good instincts. Some people are far too trusting to ever see that coming. Come on, let's grab this shuttle and get out of here. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Ah, Jacob. I should have known your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get him to join our cause. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? I've had enough of this station to last a lifetime. Or two, in your case. Come on. Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. Come on, Miranda, more tests? Shepard took down those mechs without any trouble. That has to be good enough. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. Did you say 2 years? I've been gone that long? 2 years and 12 days. And you were on an operating table for most of it. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you were a spacer kid, raised mostly on one ship or another. You enlisted and you survived a Thresher Maw attack that wiped out the rest of your team. Do you remember that? Yeah, I remember it. Everyone screaming, gunfire, blood everywhere. I was the only one who stayed focused on survival. I read the report. 50 Marines died on Akuz. You were the only one who lived. Satisfied, Miranda? Almost. Let's try something more recent. Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Gunnery Chief Ashley Williams was killed in action. It was your call. Why did you leave her behind? I left a friend to die that day, and I didn't do it casually. But I had to save as many people as I could. Ash gave her life for the rest of the team. Without her, I couldn't have stopped Saren. She died a hero. I understand, Commander, and I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility had to be destroyed. There are other tests we really should run. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat skills personally. I suppose you're right. We'll have to hope the elusive man accepts our little field test as evidence enough. Блін, надо глянути в інтернеті, щоб озвучку сюди завести. Якщо є якась непогана озвучка, такого многоголосна, то треба буде попробувати. Ви читати, що тут текста прям мільйон букв. Замучуся. The elusive man is waiting for you in the other room. Так, а куди мені далі біжать? Явно надо десь вниз, да? О, снаряжение. Внешний вид, броня. Ни хрена себе, вот так и хочу. Нагрудника вообще 0. Наплечники. Нифига, тепер уже все по отдельности. О, це одобряю. Удобненько. Що це за матеріал? О, ні хрена себе тут зробили. Кастомізацію.
Прикольно. Що за узор? А що чорного нема? Блин, ну це, конечно, надо в отдельное время робити, не іменно сейчас. Надо потом что-нибудь придумать по цветах, чтобы симпатично было. Ну, сейчас, конечно. Есть щось темненько таке? Нема, да? Ну таке таке. Ладно, похер, давай пока так. Прикол. Ну шлем прикольный. Только що-то він не по цвет костюму. Короче, вибрав. Це разноцветне. Commander Shepard. Elusive man. I thought we'd be meeting face to face. Unnecessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. And what exactly is it that you and I know? That our place in the universe is more fragile than we'd like to think. That one man, one very specific man, might be all that stands between humanity and the greatest threat of our brief existence. The Reapers. Good to see your memory's still intact. How are you feeling? Вони опять вернулися, тут жнецы эти. Опустим любезность. You need to earn the right to ask me those kinds of questions. Cerberus isn't as evil as you believe. You and I are on the same side. We just have different methods. Cut to the chase. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and the Geth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. If you're after the Reapers, just point me in the right direction. Miranda was worried you'd be resistant. She's not usually wrong. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. What do you think I'll find there? If I knew that, I wouldn't need to send you. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest. Ну все, тепер ми граємо. Тепер не героєм, а просто пешкою. Іди туди, принеси. То хоча в першій часті теж була похожа ситуація, теж чересчур багато командували. Так, допустим, я... А, це, короче, туди... І все. Блин, а що там? Внешний вид. Що за снаряжение? Охренеть! Да ви що це за яке снаряжение? Це типа... домашня одежка. Я щось таке все стрімнувато, якщо чесно. Ну, ось от така більш-менш брутальна, така вверх якийсь, не знаю. Жилетка якась, як будто. Не знаю. Давай особо. Пойдет. Смотря что вы распределите очки отряда. Давай. Окей. Окей. Так, а где там эта штука, что ударная волна? Осо, походу, да? Убивает противника с ног, когда вы приближаетесь. Притяжение. Ха-ха. Ударна волна, коли я приближаюсь. Давай. А як його сделать?
А, притяжение уровень 2 надо, да? Тут сингулярность надо прокачивать. Alright. Все, це за одного. За одне очко таке мені. Ні, не за одне. Надо ще, да? Да. Что надо сюда? Уровень или что? Не понимаю. Не можу, короче, дальше прокачать. Ладно, давай, притяжение новое выучу. Совершенство в биотике. О. Давай. Так, я пока що один в команді, да? Все, выпустить мене. Куда тут виходить? Так, новий уровень. Виход. We should be there shortly, Shepard. The elusive man put us under your command. Do you have any orders? We're gonna find out who did this and take him down. Nothing gets in our way. Am I clear? Perfectly, Commander. Good to have you here, Shepard. Я все-таки надо было шлем убрать. До зеленого цвета голубуваті очки. Що-то якось не канає. Хоча, ну, типа, на вид прикольно, но чого вони цвет не міняють? Странно. І шлем сам тоже цвет не міняє ні разу. Так, що в мене ще за оружие є? І гранатомет, і все, да? І пукалка. Ладно, погнали. Looks like everyone just got up and left right in the middle of dinner. Strange. No bodies, no structural damage, no signs of battle. О, так в мене вже не пістолет, в мене щось друге. Я думав, у мене пістолетик. Ого, мене щас тут роз'їбіть нахер. Please, help me, please. А чого ви там поставали? Мудаки, защищайте мене. Ніхера сі розброс. Отдайте мені обратно той пістолет, який був в началі. Та тут не попадеш з нього. Дайте що-небудь друге, запчасті. О, це що за херня? Це із халфи, із Half-Life. Собаки звукові, диви. Що я танкую постійно? Ви не хочете мені допомогти? Оба уходять назад десь. Петрожопі. Хто ще по мені попадає? Блін, я танкую один, а вони десь, коротше, ззаді бігають. Мудаки. Ну, блін, чувак, в тебе, блін, винтовка, а я з пістолетом танкую. Що це за херня? З винтовкою вперед пішов сразу. О, пішли головоломки. Так. Ніхрена непонятно, давай попробуємо. Давай начать обход. Що я должен тут зробити? Типа два одинакові должен знайти, чи що? Ніхера не поняв, як воно... Блін.
Круг закрыт, круг открыт, блин. Так, ну пока що мій пістолет справляється, поки я нормально способностями работаю. А де третій наш? Заховався. Stop right there! Praza, you said you'd let me handle this. Wait, Shepard? I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down! Shepard? Is that... You're alive? Dalizora, you served on my ship. You know what I do to people who threaten me. Praza, tell your team to put their weapons away. Damn it, Tali, this is bullshit. Why would your old commander work for Cerberus? I don't know, but if this is Shepard, I don't know. Shepard would have a reason. Cerberus rebuilt me, but I'm not taking their orders. We can discuss the specifics once I know why you're here. One of our people was here on pilgrimage. His name was Vitor. We came to find him. Isn't that a little strange? A Quarian visiting a remote human colony? Quarians can choose where they go on pilgrimage. Vitor liked the idea of helping a small settlement. He was always nervous in crowds. She means that he was unstable. Combine that with damage to his CO2 scrubbers and an infection from an open-air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. Блін, я дивлюся на їхні шльоми, і типа в них же ж оці шльоми, не знаю, що там за стекло, яке по крепкості, ну яке воно крепке. Ну воно ж розбивається, типа так і іначе. Прикольно буде, як вони без стекла цього не зможуть виживати, і просто із-за того, що стекло розбилося, коротше, умерли. Буде, конечно, такий собі файт. Там ми самі. We'll let you know when we find Vitor. Like hell. I'm not letting Cerberus take over. Neither am I, Praza. I don't want to fight you, Shepard. But I can't just let Cerberus handle this. Besides, we need to work together. Head for the warehouse through the center of the colony. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Your people really don't like Cerberus. What did I miss? They killed our people, infiltrated our flotilla, and tried to blow up one of our ships. That's not how I'd have explained it exactly. It was nothing personal. We can argue over who killed who later. Right now, we've got a job to do. Agreed. We work together to get to Vitor. Make sure to keep in radio contact. Will do. Good luck, Shepard. See you on the far side. Be careful, Shepard. There's a squad of security drones up ahead. Thanks for the warning. We'll take care of them. Sleep mode ended. Engaged. Так, ну що, ще раз? Все, дошло. А ну, вийшли сюди. Дай пройти. Статуетки дві. Де? Що за перезагрузка? Поняв. Да, тут надо би снайпу було брати, надо було снайпера мирати. Сейчас би просто 2 вистріла і хедшот. Ух ти, ніхера. З пістолетом так не пойдет. Та що всі по мені пуляють? Мене 2 союзника, воно бігають. Shepard, Praza and his squad rushed on ahead. I told them to wait, but they wouldn't listen. They want to find Vitor and take him away before you get here.
We should have expected this. Come on, we can still catch them. They did want to get to Vito first. Get your squad into cover and I'll open the loading bay doors. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Take point, Shepard. We'll cover the door. On it. Heading to cover. That mech's got heavy armor plating. Those Quarians never stood a chance. This is gonna be one tough son of a bitch to take down. Overload will take out their shields. Хто в мене вже впав? Блин, що ви так швидко закінчуєтесь? Ще й ограничене количество можна піднімати. Ну це класно, конечно, класно. А, ось у мене пістолет є. Понял. Ну я затанкував, як завжди. Опять я танкую, взяв, короче, мага самого слабого по броні і танкувати приходиться. Круто. Now what's this? Ладно, буду танкувати. Надо було все тоді брати оцього. Як його звати? Ну, коротше, він і лічає, і магією пользується. Ну, як магією. Способностями тільки пользується і все, без оружия вообще. Monsters coming back. Mechs will protect. Safe from swarms. Have to hide. No monsters. No swarms. No, 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 no. Vitor? No, Vitor. Not here. Swarms can't find. Monsters coming. Have to hide. Nobody's gonna hurt you anymore. I don't think he can hear you, Commander.
Have to hide. Mechs will protect. Swarms coming. Storm coming. Storm of swarms. No escape. No hope. Can't hide forever. Monsters will find you. Swarms will find you. Vitor, I'm here to protect you. I won't let the monsters get you, I promise. Have to hide. Have to hide. Mechs will protect. Swarms. You're human. Where did you hide? How come they didn't find you? Who didn't find us? The monsters. The swarms. They took everyone. Why didn't the colonists fight back, Vitor? What happened? You don't know. You didn't see. But I see everything. Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My god. I think it's a collector. Is that some kind of alien? They're a species from somewhere beyond the Omega-4 relay. Only a few people have ever seen one in person. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. The Collectors have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. The Seeker swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you. Then the monsters take you away. What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. We appreciate what you told us. You were very helpful. I studied them. The monsters. The swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic. Dark energy. We need to get this data to the elusive man. Grab the Quarren and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt him. We just need to see if he knows anything else. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. The people at Cerberus won't hurt him, Tally. You have my word. But we need that information, and it's clear the Quarians don't want to share. Damn it, Shepard! I trusted you! He'll be fine. We promise. But we have to find out all we can about the Collectors. What? No, I don't understand. We need a pickup. Have a medbay standing by. Good luck, Shepard. I hope what you get from Vitor is worth it. Що це недовольство якесь? Я ніхера не поняв. Там, блін, короче, угроза огромна. Надо якось інформацію брати, любу, яка тобі поможе. Вона, короче, така, ну, блін, забирай. Охренеть. But more importantly, you confirm the Collectors are behind the abductions. Tell me what you know about these Collectors. They periodically travel to the Terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived, back beyond the unmapped Omega-4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the Collectors. You're holding something back. How do you know the Reapers are involved? The patterns are there, buried in the data. The Council and the Alliance want to believe the Reaper threat died with Sovereign. You and I know better. I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. I hate waiting, but I'll need a team. A good one. I've already compiled a list of soldiers, scientists, and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them.
Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to track the collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. Keep your list. I want people I trust. The ones who helped me stop Saren and the Geth. That was 2 years ago, Commander. Most of them have moved on, or their allegiances have changed. Where's Caden Olenko? He's still with the Alliance. Promoted, I believe. His file is surprisingly well classified. Where's Liara Tassoni? She's on Ilium. My sources say that she's working for the Shadow Broker. If so, she can't be trusted. Where's Garrus Vicarian? The Turian disappeared a few months after you were declared dead. Even we haven't been able to locate him. What about Tali? She already helped us on Freedom's Progress. That was unexpected. I need more intel before I'll commit to that. Okay, I get it. They're not available. You're a leader, Shepard. You'll get who you need. I'm still a Spectre. Maybe I can get the Council to help us out. If you think you can convince them, by all means. Just remember, you've been gone a long time. Things have changed. You worry about the Collectors. I'll make sure my team's ready. Good. 2 things before you go. First, head to Omega and find Mordin Solus. He's a brilliant Solarian scientist. Our intelligence suggests he may know how to counteract the Collector's paralyzing Seeker swarms. Sounds good. What else? I found a pilot I think you might like. I hear he's one of the best. Someone you can trust. Hey, Commander. Just like old times, huh? I can't believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky, with a lot of strings attached. How'd you get here? It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just wanted it gone. The team was broken up, record sealed, and I was grounded. The Alliance took away the one thing that mattered to me. Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the Elusive Man? Well, I don't trust anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. Saved your life, let me fly, and there's this. They only told me last night. It's good to be home, huh, Commander? I guess we'll have to give her a name. Welcome aboard the New Normandy, Commander. I've been looking over the dossiers. I'd strongly recommend starting by acquiring Mordin Solus, the Solarian professor on Omega.
We know the Collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. Without that countermeasure, we'll be helpless if we ever run into the Collectors. Acquiring Professor Solus seems like the most logical place to start. Who are you? I am the Normandy's artificial intelligence. The crew like to refer to me as Edie. Helmsmen aren't happy when someone takes control of a ship away from them. Especially Joker. I do not helm the ship. Mr. Moreau's talents will not go to waste. During combat, I operate the electronic warfare and cyber warfare suites. Beyond that, I cannot interface with the ship's systems. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. Now that we've got that sorted out, let's move on to these dossiers. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map and the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. Welcome aboard, Commander. Welcome to Omega. You're new here, aren't you? I can always tell. Allow me to... Oh, hello, Mocklin.
I was just... Leave, Fargate. Now. Of course, Mocklin. Whatever she wants. Blasted scavengers. Welcome to Omega, Shepard. You know who I am? Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Aria wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. I'll keep that in mind. Afterlife now. I'm receiving quarantine warnings about the slums where Dr. Morton Solus runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. I have also accessed messages between mercenary groups regarding plans to deal with the Archangel. There's a recruiting station at Afterlife that may have information on him. Come on, let me in. Ari's expecting me. Ugh. That's close enough. Stand still. Try it and you'll be scanning the inside of your colon. I'd almost pay to see that, but it's not an option. You want to talk, you get scanned. All you had to do was ask. I don't ask. I was told you're the person to talk to if I have questions. They're clean. Depends on the questions. You run Omega? I am Omega. But you need more. Everyone needs more something, and they all come to me. I'm the boss, CEO, queen, if you're feeling dramatic. It doesn't matter. Omega has no titled ruler and only one rule. Don't fuck with Aria. Sounds like neither of us likes being jerked around. And on your ship, that would matter. Here, we entertain my preferences. So, what can I do for you? I'm trying to track down Archangel. You and half of Omega. You want him dead too? Why's everyone after him? He thinks he's fighting on the side of good. There is no good side to Omega. Everything he does pisses someone off. It's catching up to him. I'm putting a team together. He's on my list. Interesting. You're gonna make some enemies teaming up with Archangel. That's assuming you can get to him. He's in a bit of trouble right now. Just tell me how to find him. The local merc groups are recruiting anyone with a gun to help them take down Archangel. Sounds like that might be our ticket in. They're using a private room for recruiting. Just over there. I'm sure they'll sign you up. Which merc groups are after Archangel? Blue Suns, Eclipse, Blood Pack. They're Omega's major players. Unless they're at war, you'll never see them together. But one thing they hate more than each other is Archangel.
Do you hate Archangel? I don't have time for hate, but I distrust them all equally. For now, I'm happy just to let them kill each other. I appreciate the help. See if you still feel that way when the mercs realize you're here to help him. I'm looking for Morton Solus. Do you know where I can find him? The Solarian doctor? Last I heard, he was trying to help plague victims in the quarantine zone. I always liked Morden. He's as likely to heal you as he is to shoot you. What can you tell me about him? Used to be part of the Solarian Special Tasks Group. He's brilliant and dangerous. Just don't get him talking. He never shuts up. If you really need to find him, take a shuttle to the quarantine zone. No guarantee they'll let you in, of course. One scan and we're straight to business? People are usually more concerned about who I am. Your death was downplayed, but hardly what I call a secret. I had to make sure it was really you. You could have been anyone, anything. Whatever you need will come out on its own. I'm curious, but Omega doesn't really care about you. Maybe I'll come back later. Maybe I'll be here. I hear you're recruiting. Why don't you step inside? You'll get paid when the job's done, just like everyone else. Who's next? You three look like you could do some damage. Looking for a good fight? Sure, if this is the place to go after Archangel. This is the place. Standard fee is 500 credits each. You get paid when the job's done. If you die, your friends don't collect your share. You'll need your own weapons and armor. Looks like you got that covered. And no, this does not make you a member of the Blue Suns, Eclipse, or the Blood Pack. You are a freelancer, period. Any questions? Why are the mercs working together to take down Archangel? You haven't been on Omega long, huh? He does everything he can to screw with us. Shipments go missing. Operations are compromised. Every month it gets worse. Tarek and the other bosses are tired of losing credits. And men. Is he a heavy hitter? How many merc bosses are involved in this attack? Yeah, Tarek runs the Blue Suns, but all three bosses are overseeing the operation. Jarrett's leading the Eclipse and Garm's the head of the Blood Pack. Tarek's in charge, but the others would never say that. I'm surprised they're in on this at all, but I guess getting rid of Archangel is worth it. Where do we go? Just head over to the transport depot outside the club. One of our boys will take you from there. Send in the next one. Hey, is this where I sign up? You look a little young to be freelancing as a merc. I'm old enough. I grew up on Omega. I know how to use a gun. So does Archangel. I can handle myself. Besides, I just spent 50 credits on this pistol and I want to use it. Get your money back. Hey, Woody! Trust me, kid. You'll thank me later. Come on, let me in. I'm on the mission. I hope you're ready. Archangel's been annihilating you freelancers. Ready when you are. Get in.
It's about time they sent me someone who looks like they can actually fight. They tell you what we're up against? Just tell us where to go. Archangel's holed up in a building at the end of the boulevard over there. He's got superior position, and the only way in is over a very exposed bridge. It's a killing ground, but he's getting tired, making mistakes. We'll have him soon enough. I'll get to him. Just point me at that bridge. I like your attitude, but we've got a plan in place. You'll be on a distraction team. Head straight over the bridge and keep Archangel busy so the infiltration team can sneak in behind him. Sounds like a suicide mission to me. Pretty much, but you look like you can handle it. Head up to the boulevard and get to the 3rd barricade. Talk to Sergeant Katka. He'll tell you when to go in. I better go find Sergeant Katka. Good idea. Watch yourself on the boulevard. Archangel's killed dozens out there already. Well, we might have a way in, but getting out could be interesting. Let's worry about finding him first. Shepard, I've scanned the area, but I am unable to plot any other paths to Archangel. Guess we're going with the Mercs. The heavy mechs and gunship possess considerable firepower. Weakening them before leaving will improve your chances. As the first wave goes in, the infiltration team will attempt to take Archangel by surprise. The light mechs go in first. If that's not enough, we send in the heavy. Be prepared. That should slow him down. Perfect. It'll be hostile if they activate it. You're in the wrong place, freelancer. You the Blood Pack leader? Name's Garm. That's all you need to know. I'm stuck here waiting till you freelancers are done playing war. Ask your questions and go. I should get going. About time. Leave us alone.
This might be useful. Watch out. Kafka? Sergeant Kafka. You must be the group Salky mentioned. You're just in time. Were you waiting for us? The infiltration team is about to give us a signal. Archangel won't know what hit him. Got any questions? This may be your last chance. Are you leading the assault? Ha! Tarek doesn't pay me to fight. I just plan the attacks and fix the damn gunship. You freelancers get the privilege of... Target is in sight. Where a go? Check. Bravo team, go, go, go! Archangel's got quite a surprise waiting for him. But that means no more waiting for me. Gotta get her back to 100% before Tarek decides he needs her again. You're working too hard. Doesn't look like Archangel's got much time. Well, let's not wait around too long. Come on, we'll give these guys a surprise of our own. Enemies in front! He's with Archangel. This looks interesting. Look at nice. Archangel? Shepard. I thought you were dead. Garrus, what are you doing here?
Just keeping my skills sharp. A little target practice. You okay? Been better, but it sure is good to see a friendly face. Killing mercs is hard work, especially on my own. Well, we got here, but I don't think getting out will be as easy. No, it won't. That bridge has saved my life, funneling all those witless idiots into scope. But it works both ways. They'll slaughter us if we try to get out that way. So we just sit here and wait for them to take us out? It's not all that bad. This place has held them off so far. And with 3 of you, I suggest we hold this location, wait for a crack in their defenses, take our chances. It's not a perfect plan, but it's a plan. I didn't like sneaking anyway. Time to spill a little merc blood. Glad to see you haven't changed. Let's see what they're up to. Looks like they know their infiltration team failed. Take a look. Scouts. Eclipse, I think. That looks like a lot more than scouts. Indeed. We better get ready. I'll stay up here. I can do a lot of damage from this vantage point. You can do what you do best. Just like old times, Shepard. Let's give these bastards everything.
want something done properly. All right, let's see how you handle this, Archangel. Go! Online. Damn it. They're sending out the heavy mechs. That problem should take care of itself. Get away! Looks like that's all of them. Come find me before they regroup. You're kicking ass, Shepard. They barely touched me. And we got Jareth in the process. I've been hunting that little bastard for months. We've still got Bloodpack and Blue Suns left. Think we can make a break for it? Maybe. Let's see what they're up to. They've reinforced the other side, heavily, but they're not coming over the bridge yet. What are they waiting for? What the hell was that? Damn it. They breached the lower level. Well, they had to use their brains eventually. You'd better get down there, Shepard. I'll keep the bridge clear. I didn't come all this way to let you die. We'll split up 2 and 2. Keep one of my team here. You sure? Who knows what you'll find down there? Jacob, stay with Garrus. Keep him alive. If you say so. I'm not sure it's a good idea. Thanks, Shepard. You better get going. We're on our way. Go down a level. The basement door is on the west side of the main room behind the stairs. I'll radio directions if you need help, but you've got to get down there quick. Good luck.
Amen. Get to the console and close that shutter before they can get through. Commencing shutdown. There's 2 more shutters. Get them closed fast. Find the large shutters and seal them. Gotcha! Here they go. There's not too many yet. There's a console near the shutters. No shield. Heads up! How's that one? Привет, такой. Привет. I got it! Що там, як воно? Enemy down! Блин, я теж так само спросив. Та потихоньку воюю. Пытаюсь пройти. Взяв уже другий короче, клас. Тобто ніхера він мені не заходить. Снайпером було інтересно грати. Ну, більше по моєму стилю. Якось моє було. А тут щось, короче, щось вроді з одної сторони прикольно, і щось не знаю. Взяв якогось техноманта, або якось так, типа. Щось слабовато. Оружие вообще ни о чем. There's not too many yet. There's a console near the shutters. Блин, откуда оно кидає? Вообще не в прицел. Да, проблема не всі, да. Та прокачка там 3 скіла, що то і все, я не знаю, що за, короче, я взяв не те, що думав буде.
Мене, коротше, ігра обдурила. Слабенький персонаж, не читав нічого, контроль ізрідка буває. Поки якийсь навик активіруєш, то тебе швидше вже вбивають. Снайпером я просто взяв чпоньк, хедшот я поставив і все, і пішов далі. А тут пістолет дали, коротше, і з пістолетом питайся вбити кого-то. Блін. Щоб мені не прийшлось потім це все переігрувати та брати з собою снайпера заново. Що то розочаровує чутка. Там далі будуть і вроді як імпланти, ну не знаю. Якщо будуть і далі такі навики, то це взагалі печаль біда. То поки що розочарування одне. Ай! Блин. Ну, блин, ти ж не на цей, не на роботу устроївся. А тебе це смущає? Давай на ви. Я не знаю, в чому проблема. Такого, якби, не знаю, странно. Ми ж не в бібліотеці встретились, просто заходиш пообщаться. Если ты хочешь на вы, то на вы, ну, мне все равно. Я до цього предвзято не отношусь. Я до всіх в інтернеті на ти общаюся. Це в житті, там можна потім дивитися, коротше, якщо, допустим, десь на роботі там, там начальник, ну то ясне діло, що там вже треба якось вже дивиться по обстоятельствах, дозволяє, не дозволяє та ситуація там розговорювати так или іначе. А в інтернеті я взагалі не бачу якби проблем, щоб з любим общатися на ти. Не вважаю, що це знак неуваження. Не знаю, якось так, коротше, ізначально. Та не всі просто не беруться. Я думав в ту сторону дайте. Та... Я насчет интернета вообще не предвзято. Там по общению я знаю, что тут можно встретить абсолютно кого-либо. Як адекватно, так і наоборот. Так, стоп, що мені вообще тут треба зробити? Сейчас, секунду. Бо я щось ішов і куди я і нікуди не прийшов, в тупик прийшов. У мене напарник якийсь тупуватий не може допомогти. Мені заблокувати клапан надо, да? О. Собачонка. Я вообще по цьому... В общем, давай проїдемо, а то... Согласен, я, ну, якби, не знаю, може тобі, типа, некомфортно, то давай я буду на ви, ну, це... Звучить странно, я не знаю. В інтернеті я взагалі поки що не знаю нікого, з ким би я не общався. Просто так, опять же, к цій самій темі. Понятно, і що ти іграми, якими інтересуєшся, раз ти на ігрову тематику зайшов канал? Щоб чисто із інтересу теж узнать, що ти вообще грав і проходив. Блин, що вони такі жирні? Я розумію, що я на високій сложності граю, но... Що для пістолета вони чересчур жирні, надо якийсь револьвер брати, що ли? Оце не серйозно. З такою пукалкою.
Во многие. Я тоже во многие играл. Ай, больно. Диви, в них пулемети, в мене простий пістолет, нечесно. Ну ладно, тоді давай по жанрам. По жанрам ігор. Обсудим. Ух ти, ніхера, огнемет. Тут огнемети завезли во второй части. Це, конечно, тут новеньке. Прикол. Ого, це гранатомет, не убери його нахер отсюда. Гранатомет сейчас нам вообще не надо. Що тоді по жанрам, давай побесідуємо. Що ти предпочитаєш? Так, у нас там двері аж впереді прям. Опять огнеметчик кидає. Оп. Не, ладно, з контролем тут якби непогано, все окей. Согласен. Якби контролювати противника можна, це прикольно. Но по урону тут вообще прям біда, надо якийсь револьвер брати. Тому що без револьвера тут нічого не зробиш. Мене урона не хватає. А, типа нельзя закрыть двери, пока тут противники, да? Я понял тебя, да. Ты, кабан, успокойся. О, можно підірвати їх, прикольно. Так я не понял, правда, чим. Може це мій товариш їх зірвав. Давай, давай. Закриваємо. Давай туда шарика кинем. Опа. Блин, надо было дальше. Я кидаю шарика, не пойму. Я вроде по прицелу кидаю шарик. Десь вперед. Типа... Десь дальше. Хера не получается. А, ты откуда взялся? Ты чё не дивишься за тыльной стороной? Типа нельзя отходить, да? Я понял. Значит, не отходим. Воу! Написав багато. Чуть написав лайк, асасін, колду, відьмак, прототип, Skyrim, Сайпо. Так, є нові ігри для середніх і простих комп'ютерів, або ноутбуків. Є простенькі по графону нові ігри. Багато чого. В стилі Doom даже багато є ігор. Даже доволі таки непоганих. Скажу тобі. Собакин пошел нахер. А де хто ще? Капець вони навалюють просто. Не щадять. Що це ця техномагія якась, вона вообще половину безтолкової якось. Не знаю, щось вона мене печаль вводить, якась вона ні о чому. Alan Wake тільки першу часть прийшов, поняв. Вторая часть не знаю, я ні першу, ні вторую часть не грав, но я почув, що вторая часть в рази скучніє і там вообще, блин, по требованиях якісь вообще требування будущего, я не знаю. Там що-то вообще прям бред якийсь. Ти що тут самий крутий, що ли? Ну, гомонися. Давай перезаряжай быстрее. А що ми должны спасти оцього челика, да? Да, показатели уже меньше. Давай бежим. Бежим до нашего снайпера. Быстрей. Кто по мне стреляет? Ух ты, нихера. Ты сейчас меня вырубишь тут? А чё на него не действует ничего? Ого, таран на мене. Ось тобі і контролер. Просто тараном по мені пройшовся і ні контроль нічого не працює, так нечесно, все. Я обідався, удаляю ігру. Це бред, на цих, короче, не знаю, черепах, или що це, якась черепаха на двох ногах. На них не працює щось.
контроль. Зачем тоді така штука мені із навиком, якщо вона не працює? Капець. Юніті. Ну там графінчик трошки підтягнули, да, вже. Я пройшов до Юніті якраз. Далі вже не знаю, щось якісь далі асасіни прям дуже нудні. Пробував їх проходити, супер длинна ігра, супер однообразна йде. І що то тяжело якось проходить стає сразу. Так, а ну за мною быстро, иди сюда. Так. Давайте, убивайте. Де там наш снайпер? Блин, защищайте снайпера. Бо я зараз візьму свій гранатомет і нікому не покажеться мало. Диви, що він робить, зараз вирубить опять мене. Защищайте мене тепер. Защищайте. О, я понял, типа щит їм збиваєш і потім вони піддаються контролю. О, все, понял. Так, Assassin's 4 после части вообще больше сказалось работа. Понял. Tough bastards, but I've seen worse. And we took out Garm and his blood pack. This day just gets better and better. He was one tough son of a bitch. Ну, головне, що ровно. Та ні, ну це вже коли там вообще прям немає вибора. Як виборі, то начне дно. You fought with him before? Yeah, we tangled once. Caught him alone, none of his gang to help him. Still couldn't take him out. I've never seen a Krogan regen that fast. He's a freak of nature. He just kept at it until his fortune showed up. Я ось недавно проходив ігрушку, коротше, якщо тебе інтересні ці ігри про Вархаммер, коротше, про мір Вархаммера від першого лица, в стилі Дума, і музичка прикольна, і анімація, ну і сама по собі гра, ну, якщо ти піксельні ігри граєш, якщо тобі ну, по графіки не сильно важно, щоб просто сам геймплей, ну, інтересний був і гралося інтересно, то цей Warhammer Boltgun, по-моєму, називається гра. Та я поняв, ні, вообще так поняв, типа так. Ну, між прочим сказав, ну, що якби це ще не зовсім дно. Так, пошли. Only the blue suns are left. I say we take our chances and fight our way out. I think you're right. Tarek's got the toughest group, but nothing we haven't faced before. Besides, he won't be. Короче, Warhammer Boltgun, прикольна ігрушка, і там ще ось я буду на днях, як пройду одну ігру, я потім следующую починаю, бо я не починаю 150 ігр сразу. Короче, теж в стилі Дума, і там музичка класна, і плюс прокачка є героя. Короче, грається вроді теж непогано. Ні, всі не онлайн. Я онлайн мало граю. Во-первых, немає з ким, во-вторых, що не бачу смисла по множеству онлайн-іграх, тому що всі онлайн-ігри, по суті, безконечні. Там немає що робити. Якщо тільки десь в групі поіграти онлайн, якусь там ігру там, ну типа Apex ось недавно грав, то, ну знаєш, типа так в компанії там чисто посидіти, там, знаєш, порозговарювати і все. Там поігратися несерйозно можна, ну щоб чисто на прохождення там якусь взяти, щоб щось новеньке подивитися, якусь сюжетку по там глянути, ну таке, конечно, более уместно. А в онлайн-іграх, ну там же зроблено для того, щоб ти ще в ній був, а потім ще й гроші туди починав кидати, щоб вона там засасувала прям вообще на сутки.
А, інтернет лежить. Так, ні, смотри, конечно, який інтернет. Якщо якийсь прям вообще, що ти її скачувати не можеш, тоді хз. Ну там, блин, якщо ти в Асасінов грав, то якраз найбільше Асасінов буде займати, це точно. Блин, я теж такий хочу собі електрошок. Блин, опять гранатомет бере. Викинь цей гранатомет. Надо ППшка. Де сейчас должен піднятися? Десь тут, а. Хоч і інтернет норм, но ноутбук не приймають його. Як це так, що вони не подружаться між собою? Прям все херово так. Не, ну в принципе за счет навыков совместных с кем-то можно тащить. Но все равно надо якийсь ждать период, чтобы потом в следующий раз использовать. Ой, а что там вообще по ноуту? Что там, какие там вообще системные характеристики? Так и что, должен в корабль прям стрелять? Серьезно? Нет, не в корабль. Якісь надо места уязвимые. Что? Это в корабль? Правильно я понимаю. А, в корабль, все нормально, да. Просто если ты в Асасинов играл, то у тебя явно сильнейший комп, чем у меня был первый. Значит, там уже что-то можно и по разнообразнее себе взять, поиграть. Фига ты написал, подожди, сейчас не в таком жарком бою читать надо, сейчас прочитаю. Так, все по цьому кораблю стреляем. А чё он перемещается так быстро? На таргет так не сработает быстро. Так, летая. И патронов вообще сколько у меня? 24 патрона. Что за ППшка? Не серьезно. Воу-воу-воу, броня. Броня. Ну ти цей, временами можеш поглядувати, я буду грати в ігри не тільки які там чересчур требовательні, але й буду грати в ігри якісь там простенькі, старенькі, новенькі. Я во всі підряд ігри граю, там, ну, буває по желанню, либо по возможности, по-разному, короче. Я не граю тільки в якісь там супернові ігри і все. Ну, типа, я і в супернові ігри буває граю, якщо дозволяє, ну, є можливості. Ну і старі проходжу, так що і старих, якщо якісь може не грав, або не бачив, або прийшов мимо, або забувся, колись хотів поіграти, то якби, можуть такі бути ситуації. Можеш дивитися время від времени цей, друг, яка приглянеться. Так, це надо добить, там хпшка осталась чутка. І того зараз должны добить, во. А що ви, блин, чесукайтесь. Все, у корабля осталось чутка. Я прочитаю те саме єдине сообщення, я колись прочитав. Доб'ю зараз корабль, бо немає як оставляти цю команду, вони не можуть самі бити. Будуть стояти дивитися на нього. Так, зараз прочитаю. Так, а ти не думав, може в тебе ноутбук перегрівається просто і виключається сам?
Може це не інтернет, а може просто во время цей установки або скачки ігри просто ноутбук починає перегріватися. А, на мінімалках? Ти на мінімалках пробував? Discord. У мене там, піддивися під стрімом, у мене там є кілька варіантів є. Commander, we've done what we could for Garrus, but he took a bad hit. The doc's corrected with surgical А що ти хочеш в Дискорді там? Best we can tell, he'll have full functionality, but... Що ти там хочеш? Позвонити мені, або написати, або спросити? О, оцей чел вижив. Nobody would give me a mirror. How bad is it? Каже, наскільки там все плохо. Hell, Garrus, you were always ugly. Slap some face paint on there, and no one will even notice. Oh, don't make me laugh. Damn it, my face is barely holding together as it is. Probably for Ну тут согласен з головним героєм, типа, те, що його ранили, і там шрам останеться, невелика проблема. У нього так би лицо само по собі не дуже то і симпатичне. Якщо для нього цей шрам особо, то нічого вже не зміни. Frankly, I'm more worried about you. I've heard bad things about Cerberus these past few years. Ти хочеш сказати, що я тобі якось поможу з цією проблемою? Треба більше всього, що нести до якогось чоловіка, який це розуміє. І щоб він дивився, тому що, ну як тобі там щось об'ясню, або по тому, що воно виключається, там мільйон причин може бути. От перегріва, і там починає там блок питання, і, блін, може бути якісь драйвера, коротше, і так далі. Там, якщо брати серйозно список составляти, то там просто можна мільйон причин знайти. Якщо тобі треба прощупувати і дивитися, і щось починати і пробувати, якби пробиватися. Якщо ігра, скажу, по требуваннях підходить мінімальних, на самому мінімальний ставиш графіки, ну все там, тіні вирубаєш, все там абсолютно виключаєш і запускаєш, і воно вирубається, значить ти шукати, в чому проблема. Тому що це ненормально. Що тут мене взагалі спрашували? The collectors are wiping out human colonies, Garrus. Nobody else cares enough to stop it. Ти надо чутка отриваєшся от цієї сюжетки, время от времени, не всегда понимаю, що тут происходит. То есть, не пропускать, бо зараз якусь хрень начудю, потім сам собі буду противоречити в ігрі. Що де-то соглашався, де-то поступав отак, а потім почав поступати кардинально іначе, щоб такого не було. Щоб я вже якусь одну цель собі взяв, або одну сторону. Я, може, тут по-разному буде, не знаю. Тут бувають такі ситуації, що я можу по-другому поступити не так, як поступав перед цим. Так, тепер у мене Гарус є снайпер. Хорошо. Нихера не дають. Не, просто мне проще сказать, я в письмо форме. Я понял, що это вирубається во время того, як ти загружаєш в ігру, скачуєш, вернее, що во время того, як ти ігру запускаєш, теж може вирубатися. Що веде себе якось, короче, неадекватно. Це я поняв. А що мені треба по цьому, по журналу? Лучше так буду через Escape, бо це якусь кнопку знайти, подивитися квести, то це буде довго. Задання 150 штук. Ціла куча. Вождь, професор. Троих надо кандидатов забрать в группу, и потом еще 4 квеста. Понял, принял. Окей, давай, возвращайся.
Прикольно зробили корабликом, можна так оп-оп-оп за стрілочкою вести. І типу можна переміщатися. Тут лучше зробили, ніж в першій частині. Бо там якби якось не дуже було сразу понятно. Так, це все прикольно. На яку надо планету летіть? Журнал, задання. За преступниця. І ще один біотик. У нас буде в групі 3 біотика. Нахера? Я б лучше взяв би снайпера і тоді взяв би собі біотиків. Вони би брали би стани би кидали, я б со снайпера би розстрілював. От взяв, блин, другий якийсь клас, тепер страдай. Одні біотики. Чистилище. Погнали на чистилище. Там за корабль. А, тут же ж двоих надо мне найти, я забуду, надо двоих найти тут. Ветерана и того, что буде улучшать пушка. Warnings about the slums where Dr. Morden Solis runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. I have also run searches for reports on Archangel. The various mercenary groups appear to believe that he is dead. Works for me. Tentatively excited. Welcome, human. What can I get for you? What kinds of things do you sell here? Friendly, salvaged parts. All kinds. Mostly legitimate. With pride, my prices are the lowest anywhere on the station. You won't find salvage cheaper than mine. I have things to do. Courteously, have a fine day. Take a look at my kiosk if you want to buy anything.
Complaining is pointless, human. There's a plague. Nobody gets in or out. You can't keep me out. I live in there. I told you to get lost, lady. The plague has the whole zone quarantined. Nobody gets in. I'm human, you ass. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. I didn't think Omega had any kind of law enforcement. Who gave the order to quarantine the slums? Fresh off the transport, huh? Arya Tilok calls the shots around here. She's got her little blue hands on every business in this district. And a plague is bad for business. She hired us to keep anyone from entering or leaving the quarantine zone. So you're saying the slums are completely sealed off? Finally, a human that can hear. Yes, that's exactly what I'm saying. You can't keep me out. I'm gonna lose all my stuff. I'm doing you a favor, human. Anybody in the quarantine zone will be dead from the plague or the gangs in a few weeks. Ага, я бачу. Бачу. There's a Solarian named Morton Solus in the slums. I've got to get in there to find him. The doctor? Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district a few months ago. Странно, конечно, що ти мені розказав. Я таке перший раз чую, щоб при таких условиях цей ноутбук виключався. А ти пробував вінду перестановлювати? Подтверждение на почту? Что за подтверждение на почту? Ты прошел? Listen, you're stuck here until this quarantine is over. That could take weeks. What you really need is to get this problem solved right now. That's what I do. Solve problems. Let me in and I'll get this district straightened out. You think you can fix this? Why not? Quarantine is more to keep infected people in anyway. I'll radio ahead, tell them you're coming in. Wait, you're stopping me, but not them? You son of a bitch. You don't have a grenade launcher, lady. Get lost. A quarantine zone for a plague that kills Turians. Why don't we ever go anywhere nice? It's safer to stick with a squad who's immune to the plague. It's your call, Shepard. If you need me, I'm not going to let a cough keep me back. Нормально, короче. Мене пропустили тільки із-за того, що я з гранатометом. Охренеть. І що, серйозно, зараз, якщо візьму цього туріанця, то він там може заразитися і все, типа. Він потім покине мою команду, що ли? А, Дискорда. Що то Дискорді? Так ти тоді це, Телеграм там не треба ніякої реєстрації. Ти просто заходиш і в тебе з'являється аккаунт від твого номера телефона. Типа, до номера твого телефона цей, скажу. Прив'язується аккаунт і все, тобі не треба ні почти, нічого. Це набагато проще. Дискордом пользуються в основному ті, хто грає там в групі, в команді, там часто грають в ігри там десь в команді, либо там переписують часто в якихось групах, там між групами там участвують там в чому-то там, либо посещають там вместе якісь ігри між групами. Ну, коротше, таке щось. А Телеграм це там просто для одного чоловіка, ну то щоб в солянку. В солянку. Було понятно, я не знаю. Ти, якщо ігри граєш, то знаєш, розумієш, що таке в соло. Типа, в одного. Медицинська станція. І плюс телеграм-канал быстрее там все відкривається. І сам телеграм быстрее працює. А, це погані, оказується. Ніхера вони мені, коротше, дали люлей. Хрен поймеш, де тут враги, де свої, де погані. Нічого не предвіщало біди, і тут на тобі опять.
Давай, снайпер. Я в тебе вірю. Давай, блін. От чого я не хочу з собою снайпера брати, тому що він так ось буде стояти, нічого не буде робити. Де я часто сидю? Ну, якщо я ж кажу, якщо я граю з кем-то в команді, то чаще всего, що в Дискорді, тому що там можна більше 2 чоловік присоединитися в голосову связь, і більше 2 чоловік може знаходитися в голосовой связи і в ігрі одновременно, там удобней. А якщо чисто так переписатися з одним чоловіком, або швидко якусь інформацію якусь узнати, спитати, знайти, обговорити, то в Телеграмі. Я і там буває, я в Телеграм вилажую інформацію про стріми, і буває заходжу туди, якщо з ким-то треба переписуватися. В Дискорді там по іграм часто в команді обсуждаю там і созванююсь. По-разному. Зависит от ситуации. Humans didn't create this plague. Lies drip from your mouth like the blood from my sores. The proof is there for all to see. Your species is the only one that does not succumb to the virus. Yours and the wretched Vorcha. Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Your kind has done too much already. Your plague did this to me. Your feigned pity is the final insult. I need to find Morton Solus. Humans looking for the human sympathizer. I hope the Vorcha burn Morton and his clinic to the ground. I hope you... I hope... Damn it. В смысле созвониться? Ну, як в тебе желання буде і в мене буде це свободне время, то да. Якщо там щось, ну прям таке, що є обсудить. Якщо просто так, ну типа, просто посидіть помовчать, то не бачу смисла. It's what I do. I don't know if I can find a cure for this plague, but I'm gonna try. Your words sound sincere. Maybe it's the fever. But as you said, what have I to lose? What do you wish to know? When I find Morton, I'll tell him about you. If he has a cure, I'll make sure someone gets it to you. Thank you. My time is running short, but at least you have given me a flicker of hope to brighten the darkness of my final hours. I don't want to die. Whatever Morton is, I will risk it if he can reach me. What makes Morton worse than dying from the plague? The Blue Suns tried to press him for protection money. He killed them, stunned them with some kind of toxin, then gunned them down. He's not just a doctor. Ну ти насчет своєї проблеми. Хоч мені про неї розказати? Я не знаю, як я тобі поможу, тому що це треба дивитися візуально. Чисто так по цим по розказам, ну я ж тобі казав, там буде мільйон проблем. Я тобі точно не скажу, що к чому, якщо насчет цього. Я поняв, що ти насчет цього. Я думав, може в тебе ще що є? По цьому, ну не по цьому поводу, а по вообще по... О, це чесно на внимательність. Так, я не бачу, ось вроді. Опа. Время вже половина пройшло, нормально так. Так, і куди у нас ще є виход? Є направо, є прямо. І тут опять везде одні взломи. То там взлом, то тут взлом. Ну це ізі, це трошки проще, ніж там. Там треба ще й успівати перебирати картинки, і треба, щоб ти в ловушку не попав. І дивитися, щоб однакові були картинки, там чутка сложніше, ну. Тем не менее, тут получше, понятнее и получше взлом, чем в первой части.
було якось чересчур просто. І багато що завісило від того навика прокачки. Тут від ловкості рук і соображення. Оце і все, це. Тут можна було біжати. Запись. І все. Нам буде почитати на стрімі. Потім на записі, що тут він розказує, бо я ніхера зараз не в спину. Проблема у меня есть. Хотелось бы узнать, обсудить некоторые. А ну, слухай, страйкер. Ти до мене раніше не заходив, а ну признавайся, в тебе діалог так... Де в нас рой? Блін, неожиданно. Вроді нікого. Оце враги, вони ж також стояли ровно, не трогали нікого. Блін, щось не розумію ніхрена. Якось враги себе странно ведуть. Таке, що, страйкер, ти до мене колись вже заходив, тільки по другим нікам. От якесь дежавю у мене. Як будто ми вже з тобою зустрічалися в чаті. Нет? Значит, просто похожий человек, потому что прям дуже-дуже похожее общение, манера общения и информация, короче, все остальное. Ну, типа, информация не про ноутбук, а вообще, типа, получение информации от того человека было тоже похожим, скажем так, формате. Ну, чем-то похоже это все, не знаю, чисто так просто вспомнил. Ну, понятненько. Ну, значит, просто ошибся. Буває. Дома ніхрена нема всього навика. Хоча, в принципі, активується доволі часто. Ого, снесли броню, все, я мінус. Самі справляйтесь. О, бронька під'їхала. Да, со снайперкою було проще. Я там просто в голову попадаю один разочок і все. Що мені, в принципі, дуже просто давалося. А тут, блин, ну таке собі вблизі. Попробуй ще їх нащупай. Як вони брикаються і ще й жирні попадаються. І розброс охренений. Що скажеш? Ну ти ж сказав, що типа там зайдеш, позвониш там. Щоб не тоді, коли я на стрімі, тому що не дозвонишся. І тоді, коли я буду цей свободний, щоб я зайшов, тому що я ж можу пропустити, можу не почути. Буває теж по-разному. Якщо це так прям важно, то якби мені не тяжело. Опять взломи. Давай взломи. Що у нас тут по взломах? Це взагалі якось ізі. Мені кажеться, треба більше робити цих кусочків, щоб соєдиняти. Дуже легко. Щоб їх там було хоча б 6 штук на самому легкому взломі і тоді додавалося. О, виживші. Біженець. Бо я вже скоро буду, через минут 15 буду заканчивать уже стрим. Я делаю определенное количество времени каждый стрим, где постараюсь. Не менше, не більше, щоб в мене була золота середина. Щоб стрім не був сильно длинний, не був дуже короткий. Якщо як коли там зареєструєшся, там чи Discord, чи Telegram, то там і напишеш. Щоб я хоч розумів, що це ти.
Blue Suns figure humans caused it. They're shooting us on sight. God knows how many have already died. They should be looking at the Vorcha, not us. Ever since the plague hit, they've been taking over Blue Sun's territory. I need to find Morden Solus. Oh yeah, him. He's got a clinic on the other side of the district. Heard he's taking in refugees now, trying to help plague victims, offering protection from the Suns and the Vorcha. Sure. A doctor with military-grade mechs helping people for free. On Omega, grow up. You can't stay trapped in this apartment. If you get to Morden's, you might at least survive until the quarantine ends. Are you nuts? We'd never make it. The streets are crawling with Blue Suns and Vorcha. We don't even have pistols. Besides, I'm not risking my life on a rumor that some Solarian might offer me sanctuary. I know you're scared, but your only hope is to get to Morden's clinic. I'm going to be under fire from the Blue Suns and the Vorcha, so I can't take you with me. But I promise you this. I'll do what I can to leave a safe path for you to follow me. It's risky, but I think it's your only chance. Okay, you're right. We'll never make it if we stay here. We have to try. We'll wait here for a while and give you time to clear the way. Then we'll head for Morden's clinic, if we're lucky. Maybe we'll meet you there. Окей. О, у вас тут сейф есть. А ну дай взломать. Все, що погано лежить, треба зразу підбирати. Все. О, обчистив і пішов далі. Правда, я щось не розумію в яку сторону, звісно. Сюди, мабуть, да? Оп, оп. Привет. А ну дай туди. Оп. Что там еще есть? А, блин, це не оружие. А оружие вибирається, наверное, на F1, да? Окей. Надо пистолет менять, что-то пистолет слабенький. Написано крупнокаліберний, а щелкає так, як будто я не знаю. Ігрушечний якийсь взяв в руки. Просто вообще не чувствуется ніякої мощи. Телеграм есть, я понял. А ну вон отсюда, псина. Блин, а чё я не можу? А. З патронів ніхера не хватає, блин, урона не хватає. О, надо того сразу розбити. Він може взриватися, також. Він ніхера не взривається. Це ж огнеметчики. Там ракетометчики ще є. Дивіться акуратно, ну нахер. Ось все, йде криса. Ти чого сюди прийшов? Мудак. Надо гіганта убити, він зараз нас розіб'є просто в хлам. Все, мінус гігант.
Только написать не могу, просто это... А чого ти не можеш написати? Там немає такого, щоб я мог закрити личні сообщення от всіх. Ти можеш написати. На броньку снести, а потім він сразу взлітає. Сносим броньку і опа, сейчас полетить, де опа. Пішов в польот. Бувайте, що ви поставали, дураки? Дивляться на мене. Безмозний капець. Ладно. Фігура вторая. Ще раз. Я, короче, тут і дамажу, і контролюю ситуацію. Все на мені. Мене пушки нема нормально, щоб я іздалі стріляв. От одного не хватає. Опа, попався. А, вас там двоє. Цей со щитом, да? Да, якщо з щитом не піддаються. Вообще немає патронів. Де ви берете патрони? Дайте мені хто-нибудь одну обойму хоча б. Смотри, у тебя телеграм-канал с анонсами, а там только указано, сколько людей подписано. А ты нажимаешь, сколько людей есть, кто там есть в группе, выбираешь мене из списка, и потом по цьому списочку заходишь в мій профиль, там правой клавишей дивися, в определенный момент можешь правой клавишей нажать, и там написать сообщение, позвонить, разные функции есть. Выбираешь написать личное сообщение и пишешь все. Да, открывается автоматический чат с твоим первым сообщением до мене. Там все просто. Надо просто чутка разобраться и все, если ты ни разу не пользовался. В Дискорді така сама буде штука. Ти сразу мене можеш не побачити, тобі прийдеться добавлять друзья, там что-то, конечно, по-другому, но смысл тот же самый. Что-то придется тоже писать первым, говорить охранники. No funny business once you're in the clinic, unless you want to deal with those mechs. Nice work. Все, ми прийшли, да, на місце? Morton's around here somewhere. Go talk to him. We need all the help we can get. Sorry, too busy to stop and chat. You should А де там той доктор, треба його знайти, коротше, забрати до себе в групу і поки закругляться. Бо потім вже далі мене як потягне, коротше, проходить, то я зараз останусь надовго. Де тут? Айболіт. Добрий доктор, Айболіт. Все походу, ну. Мордін, ось він. Хорошее название, хорошее имя. Мордин. От слова морда, наверное. Turian physiology, resilient, with simple immunobooster. Should be fine now. Now to greetings. Human. Curious. Don't recognize you from area. Too well armed to be refugees. No mercenary uniform. Quarantine still in effect. Here for something else? Vorcha? Crew to clean them out? Unlikely. Vorcha a symptom, not a cause. The plague. Investigating possible use as bioweapon. No. Too many guns, not enough data equipment. For the love of God, take a breath. I came here to find you, okay? I'm Commander Shepard. I'm on a critical mission, and I need your help. Mission? What mission? No. Too busy. Clinic understaffed. Plague spreading too fast. Who sent you? Ну, тоді, не знаю, я на телеграмму пользуюсь мало на телефоні. Пробуй, ну там що там, блин, вместо кліка миші, ти нажимаєш просто цей, скажу, от там, де списочок, вверху, короче, там, де, допустим, два учасника, нажимаєш туди, тобі показуються учасники, вибираєш, допустим, мене і все. Просто там вместо кліків миші ти нажимаєш просто пальчиком, везде вибираєш пальцем, все. It's a covert and privately funded human group. Related to plague. Doesn't affect humans. Human-centric interest. Few human groups would know me.
Equipment suggests military origin. Not Alliance standard. Spectres, not human. Terra firma, too unstable. Only one option. Cerberus sent you. Unexpected. You're very well informed. How did a Solarian scientist hear about Cerberus? Crossed paths on occasion. Thought they only worked with humans. Turian involvement surprising. Racial tension with humans. Unlikely to help a human-centric organization. This mission reaches far beyond mere human interests, Professor. We all have to work together to take down the Collectors. Collectors? Interesting. Plague hitting these slums is engineered. Collectors one of few groups with technology to design it. Our goals may be similar. But must stop plague first. Already have a cure. Need to distribute it at Environmental Control Center. VORCHA guarding it. Need to kill them. Давайте я поможу, ладно. Позабочусь об этом. Почему опять все так сложно? Давай, поможем. Типа вентиляция не работает, что це за звуки? VORCHA have shut down environmental systems. Trying to kill everyone. Need to get power back on before district suffocates. Here, take plague cure. Also, bonus in good faith, weapon from dead Blue Sun's mercs. May come in handy against VORCHA. One more thing, Daniel. Блін, каже, так твій нік нічого не дасть. Ти должен ссылку дати на цей, на свій телеграм-канал, не телеграм-канал. Короче, должен дать, там есть в твоем профиле, в настройках профиля, можно копировать ссылку на твій сайт. Короче, там є ссылка, як до тебе попасти. Як правильно сказати? Короче, просто ссылка на твій телеграм должна бути в профиле. И, короче, копируешь и потом вставляешь, чтобы я хоть понял, як до тебе добратися. Потому що по самому нику я сейчас начну шукати якісь групи з таким названням. Там вряд ли ти мені сразу покаже іменно тебе, потому що добавляються обычно по номеру телефона, либо через групи. А щоб так просто по никнейму, то так не работает. Это только в Дискорде так, по-моему, работает, то сомневаюсь. Там тоже есть хэштег, номер, короче, свій даєш. І потім только добавляються. По нику там тоже вроде нема такого. Можу ошибатися, но вроде нема. Короче, там все чутко запутано. Я поищу. If I see him, I'll do what I can to help. Thank you. Told him not to go. But he's smart. Bright future. I hope. Як типа страничка твоя, поняв, в цьому в телеграмі, є там, короче, в цьому в профілі в тебе написано, як називається твоя страничка. І от, щоб через неї заходить, тому що другим макаром це, не знаю, чи поиски будуть успішні. Сумніваюся. I found a Batarian plague victim near the entrance to the neighborhood. Can you send someone to help him? Risky. Blue Sun's VORCHA still battling. District not secure. See what I can do. Let's head for the environmental plant. Як це виходить? Він до мене не додався. Це зараз я должен з цим вірусом справитися. А потім уже такой він до мене додається, да? Ручна пушка палач. О, я можу использовать, но це пушка, це не пістолет. Це таке, на пару вистрілів виходить. 40 опыта. Непогано. Так, ну ладно, тоді з прокачкою я потом займусь, наверное. В принципі, прокачувати нема що. Все, короче, дальше потом буде видно, що там з тим вірусом. Пора закруглятися на цій нотці. Короче, пиши мені тоді в Discord, не знаю, в Телеграмі, я тебе просто по нику не найду. Я буду закреплятися, бо вже якраз по времени вже стрім надо заканчивати. Якраз уже пройшло ті 15 минут до круглого времени. Так що дивись сам. Если, я не знаю, що там, блин, там в Телеграмі мене проще знайти, я пробував, якби додаватися і потім таку ссылку оставляв. Це ж не то, що я просто взяв от Фені, просто ссылку оставив і типа, хоч так шукай.
Попробуєш, якщо ні, то тоді через Discord. Я не знаю, як по-другому там в Телеграмі добавлятися. Тільки через ссылку. Все, такі діла. Я короче, все закрепляюсь. Якщо що, то завтра потім договоримося.